Итак, всем привет, с вами передача Пилот 0+. И сегодня мы продолжаем наши тренировки на авиасимуляторе. В прошлый раз мы закончили на, по-моему, взлете ночное время. Так что сегодня будем уже приземляться. По-моему, я в прошлый раз взлетел, хотя не 100% уверен. Так. Единственное, я до сих пор не понял, как мы можем обойти проблему с этим включением света во тьме. О, видите, вот кто-то там Welcome уже aboard. летает. Need help? Use help tutorials. Кому нужны Боинги? Как они вообще тренируются в Боингами, кстати, мне интересно. Ой, блин, я не подвинул косой джойстик. Сейчас, секунду. Так. Касательно быстродействия программы, кстати, я обнаружил интересный, ну, почитал, потюнил. Все-таки эти, как разработчики, больше оптимизировали его на количество, нежели на качество графики сейчас. Вот так вот надо прогрузить его один раз. То есть посмотреть направо, налево, прямо, вперед, вверх, вниз. Так покрутить. И он реально начинает работать. Ух ты. Что-то обновилось, что ли? Что-то качество поднялось, мне кажется. Ну ладно. Так. Сейчас начинаем наш туториал со взлетом во тьме. Бум. Вау. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Так. Please go through your pre-flight determined taxi route to rendezvous 4W, then release the mooring anchor. When ready, release the mooring anchor under /mooring parameters Это может /. здесь точно где-то вот здесь, вот, мне кажется, должно быть. Repair damage. Так, это точно левая сторона. Подождите минутку, мне пишут. Так, это на влайты, комы, момы. А, вот магнитосы. Ай. Так, теперь включаем свет. Если я поставлю вот так вот, как-то вот так. А, промазал. Так вот. Ну что тут наклейки Do делать. not start engine until the mooring anchor has been released. Turn it off or you will damage your aircraft. When ready, release the mooring anchor under /mooring Почему parameters так достаточно /. светло? Do Подождите. not start engine until the mooring anchor has been released. Turn it off or you will damage your aircraft. When ready, release the mooring anchor under /mooring parameters /. Так, давайте разберемся. Во-первых, как заставить инструменты светиться? Мне кажется, надо в первую очередь понять. О, вот оно. Обля, обля, ля-ля-ля-ля-ля. Какой из освещалок вырубает инструмент теперь? О, вот он. Interior Light Breaker On. И
Так, теперь давайте заново сделаем. Старт. Начнем мы с поиска и включения этих самых дурацких инструментов. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Please go through your pre-flight determine taxi route to runway 4W, then release the mooring anchor. And ready release the mooring anchor under /mooring parameters /. О, попал. Шеп. Вау, сразу попал. Свет! Да будет свет! Так. Теперь нам надо... По-моему, у нас батарейка обладает лимитом на время, кажется. Так, вот эта фигня. Как мне включить лампочки, фары, шмары, take-off light? Так. Включаем дамаг. Убираем муринг. Делаем Use your 25. flashlight to help you see enough to power up your aircraft. Press F, key twice. Click the battery master switch to turn it on. Подожди, Start мы the можем... engine. Нету флашлайта, как его включить? Start the engine. А как включить? Он говорит, вот, у него типа должен быть фонарик. Кстати, да, у них же во время утреннего осмотра есть фонарик. Гадство. Start the engine. Да подожди ты, кукловоду, я фокусируюсь и вспоминаю. Давай, starting engine. Start the engine. Ladder water rod, there's four Нет, heads нас and просто shift зацепило, class R. кажется, в эту хрень. Ladder water rod, there's now shift class R. А нет, не зацепило. Turn navigation lights on. Turn taxi light on. Taxi towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. You're off course. To reach the runway, turn to the right following your heading fog. Follow you, follow you. Да будет свет в этой черной кабинке. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. Я знаю, что в реальном самолете, кстати, особенно в Cessna, вот таких маленьких, где нету стабилизаторов, в отличие от комфортабельных самолетов, пилот может опираться на свои ощущения. То есть он может чувствовать самолет. В больших самолетах, таких как Boeing, насколько я знаю, Boeing и Airbus, большие, коммерческие, они относятся к комфортабельным, и у них есть такая проблема, оказывается, у пилотов, что благодаря вот этим комфортабельным штукам пилот не совсем чувствует самолет. То есть он может опираться только на инструменты. Turn left to line up on the takeoff course of 043. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Кстати, в новых самолетах есть GP. Ну, он не встроен в саму модель, а обычно покупается отдельно такая штучка, лепится присосками к стеклу или болтами на панельку, но
GPS-навигация. Кстати, очень удобно. Современные технологии в авиации. Так, сейчас начнется наш Ready for тяжелый takeoff. момент. Simply apply full power. Control direction using rudder. Apply full throttle for takeoff. Full throttle. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Slight forward pressure to get on step. If you begin to bounce, use slight back pressure. Медленней, спокойно. Aircraft will clock at 65 knots, flying straight out on heading 043, 600 feet per minute. Gently raise the nose. Ай! Ну, по крайней мере, свет включили. И мы снова вернулись в эту тьму. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Так. Please go through your pre-flight. Determine taxi route Подожди, to если мы runway выбираем 4 and муринг, release the mooring anchor. она говорит, что можно включить фонарик. Use your flashlight to help you see enough to power up your aircraft. Press F, beep twice. Click the battery master switch to turn it on. Короче, у него типа в руках должен быть фонарик, или короче, у пилота. Но он отсутствует у нас. Из-за этого, короче, ни хрена не видно. Ну ладно, будем делать на ощупь. Нет, видите этот поворот? Мы этой хренью опять ударились. Давайте заново. Я уже вижу, что мы ударились в этот поплавок дурацкий. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Please go through your pre-flight. Determine taxi route to runway 4W, then release the mooring anchor. When ready, release the mooring anchor under / mooring parameters /. Кстати, вот в этом общем части, мне кажется, можно даже что-нибудь спросить. Так, опс, это слишком низко, аккуратно. Вот они на флайты. Do not start engine until the mooring anchor has been released. Turn it off or you will damage your aircraft. And ready, release the mooring anchor on. And ready, release the mooring anchor under / mooring parameters /.
If damage is off, you may turn it on now for more Ой, realism. я врубил свет, оказывается. You are lined up ready for takeoff. Давай, темней. Тьма Damage has пришла. been turned off. You may turn it on now for more Твой realism. самолетик. Please go through your pre-flight determined taxi route to runway 4W and release the marine anchor. Почему такие ночные взлеты такие тяжелые? And ready release the marine anchor under /marine parameters /. Так, вот он вверх. Так, где кнопочка, кнопочка? Эй, стой, ладно. Не тот индикатор. Угу. Да будет свет. И красный тоже. Так, что мы тут сбили? Мы вот эту штуку сбили. Use your flashlight to help you see enough to power up your aircraft. Press F key twice. Click the battery master switch to turn it on. Replay active. Press to stop. Replay stop. Work and travels. Start the engine. Lower water rockers for better control shift plus R. Turn avionics system power switch on. Воу-воу-воу, куда понесло? Стой! Turn navigation lights on. Turn beacon light on. Turn nav light on. Turn beacon light on. Taxi towards water runway 4W following your heading Да. until you Follow reach the you, my runway heading threshold. top. Continue taxiing towards water runway 4W following your heading fog until you reach the runway threshold. Continue taxiing towards water runway 4W following your heading fog until you reach the runway threshold. Turn left to line up on a takeoff course of 043. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. Видели, кстати, мне человек ответил, что ему так и не удалось включить фонарик. Ready for takeoff. Smoothly apply full power. Control direction using rudder. Apply full throttle for takeoff.
Эй, эй, эй! Slight forward pressure to get on step. If you begin to bounce, use slight back pressure. You are heading too far left, turn right slightly to heading 043. Let the aircraft lift off at 65 knots, climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Let the aircraft lift off at 65 knots, climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. Raise your pontoon rockers now are. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. Медленно, медленно. Спокойно. Поднимаем, поднимаем. Continue your climb on heading 043 Тихо, at тихо, 600 тихо, feet тихо. per minute to Спокойно. 1000 feet. Ух. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. You are heading too far left, turn right slightly to heading 043. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. You are heading too far left, turn right slightly to heading 043. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. You are heading too far left, turn right slightly to heading 043. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. You are heading too far left, turn right slightly to heading 043. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. Подожди ты, кукловоду, я все, долечу до 1000 километров. Футов. Воу, ты куда? Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. Level off between 900 and 1100 feet. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. You are too high. Что такое? Почему у нас тьма движется к нам? You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. Стой, эй! Тихо, тихо! Continue outbound heading 043 at 1000 feet. Мы что, упали, что ли? Execute a 180-degree left turn onto final heading Нет, не упали. 223. Line up with the runway 22 are at the H&L. Не, мы упали. Скорость 0. Execute a 180-degree left turn onto final heading 223. Line up with the runway 22 are at the H&L.
Execute a 180-degree left turn onto final heading 223. Line up with the runway 22R at BH&L. Execute a 180-degree left turn onto final heading 223. Line up with the runway 22R at BH&L. 180-degree left turn onto final heading 223. Line up with the runway 22R at BH&L. 180-degree left turn onto final heading 223. Line up with the runway 22R at BH&L. Execute a 180-degree left turn onto final heading 223. Line up a turn on now for more flight. Вау, а что она сошла с ума? Then release the marine anchor under / marine parameters Стоп, / стоп. Да, по-моему, кукла Вуду сошла с ума. Ладно. Вроде промыли ей мозги. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Please go through your pre-flight. Determine taxi route to runway 4W. Then release the marine anchor under / Да, marine что с ней parameters стало? / Стой, кукла Вуду. О, успокоилась. Да будет свет. Много света. О, кстати, интересно, как она выглядит снаружи? Вау, прикольно. Что-то свет какой-то беспонтовый, слушайте. Так, нам нужен water landing. А, нет, подожди, water take-off. Угу. Ай, нет, это гадина прямо перед нами. Use your flashlight to help you see enough to power up your aircraft. Battery master switch to turn it on. Start the engine. Start the engine. Так гадина перед нами, мы в нее врезались опять. Start the engine. Или нас все-таки унесет течением? Start the engine. 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 В нормальных условиях он бы уже спалился к этому моменту. Start the engine. Что такое? Start the engine. Start the engine.
Start the engine. Lower water rodders for better control. Shift plus R. Rodders now shift plus R. Turn navigation lights on. Turn landing light on. Turn nav light on. Turn beacon light on. Taxi towards water runway 4W following your heading fog until you reach the runway threshold. To the right following your heading fog. Follow you, follow you. Мы в что-то врезались. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Please go through your pre-flight. Determine taxi route to runway 4W. Then release the marine anchor. Release the marine anchor under / marine parameters /. Use your flashlight to help you see enough to power up your aircraft. Battery master switch twice. Start the engine. Start the engine. Lower water rodders for better control. Turn AVR. Нет, System power switch мы тут on. не врезались, надеюсь.
Ах, ладно, на сегодня, наверное, хватит, потому что я уже запарился. Почему так тяжело? Наверное, они не доделали с флашлайтом. То есть фонарик. Ручной, вообще у пилота на самом деле есть ручной фонарик. Перед взлетом в ночное время он обычно приходит с этим самым фонариком и осматривает. Особенно, так как этот самолет нередко используется в тропиках, то там в двигатель могут залезть всякие жуки, змеи, лягушки. Поэтому у каждого пилота есть фонарик. Причем обычно они покупают качество, ну, достаточно хорошее, я бы сказал. Поэтому, думаю, надо почитать. Может быть, у него действительно фонарик здесь можно как-то по-другому включить. Но, по идее, он должен включаться двойным F. Enable also. Но он почему-то не врубается. То есть, по идее, я должен, типа, осветить перед собой фонарем, но он не работает. Ладно, всем пока. До следующего видео.